Herzlich willkommen, meine Lieben, zu meiner wohl wahrscheinlich letzten Folge von Avowed. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, wir sind zurück in Paradies und müssen uns jetzt Lödwyn entgegenstellen und sie vernichten. Das wird von uns erwartet, dass hier alle in Frieden leben können, alles wieder neu aufgebaut wird. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe sehr, dass es ein schöner Endkampf wird und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Wir haben in der Zwischenzeit ein paar Sachen nochmal zerlegt. Ich habe mir jetzt die Brustrüstung auf Rang 3 abgegradet. Ansonsten, wir sind Level 29, kurz vor Level 30. Dort ist ja eh das Cap, also wir sind eigentlich wunderbar vom Leveln her. Ja, gut vorangekommen und wer weiß, ob wir die 30 vor dem Endkampf noch erreichen. Oh, da geht's schon los. Ich denke, das sollte machbar sein. So, auf in den Kampf. Nice work. Teach you. I've stuff right there. Ja, leider die Schlacht hier bereits vorbei, meine Lieben. Ich hatte mal wieder einen Crash, ja. Und dann waren die Gegnertypen, die wir vorher hier hatten, leider nicht mehr da. Jetzt liegen sie alle. Tut mir sehr leid. Die Crashes sind natürlich unverzeihlich. Brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist... Und zwar gegen Ende, so mit Endgame, fast in jeder Folge einen Crash gehabt. Also sehr ärgerlich, muss ich wirklich sagen. Und ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Kann es nicht so ganz nachvollziehen. Es gibt auch jetzt nicht so viel Hints bzw. irgendwie Lösungen. Schade. Als solches, was aber funktioniert, dass wir diese etwas größeren Kreaturen beschwören können, das funktioniert. Und das macht dann echt Spaß.
Send him to the wheel. Don't worry about the eastern gate. I'll protect your back. Was jetzt halt wirklich cool ist, dass sie mit allen 4 Gefährten, beziehungsweise allen 3 Gefährten, nee, 4 Gefährten unterwegs sind. Das ist echt cool. Weil so habe ich nämlich Marius gewählt. Marius und Jatzli. Das geht gar nicht. Kann mit dem gar nicht. Just what everyone needs at the end. Someone to watch him die. Didn't you explode just a little bit the last time we saw you? Barely holding on, really. I'll always thank the gods that we took down the mines and crippled the living land's resistance. Survive. You flatter me. I'm barely hanging on. Those resistance bastards did a number on me, as you can see. I can't believe, after everything we accomplished in Shatterscarp, why, Envoy? Why not? Because the Emperor placed his trust in you, Envoy. You won't stop us, even if I'm food for worms. One way or another, these lands belong to Adir. So, warte mal, wir sind ja 30 geworden. 2 Punkte, also 1 Punkt habe ich gesetzt in Reflektieren. Aber jetzt weiß ich gar nicht, wo sollen wir denn die anderen Punkte noch reinsetzen? Was macht denn Sinn? Streitkolben und Zweihandhämmern. Wir haben keinen Streitkolben. Kraftsprung, passiv. Ach so, passiv. Drücke in der Luft auf Hocken, um zu Boden zu knallen. Auf ins Getümmel. Strecke deine Hand nach vorne. Ja gut, das könnte man unter Umständen nochmal machen. Wie mache ich das? Ach so, klar. Nee, dann nehme ich, glaube ich, das Passive. Wir haben eh nichts mehr frei auf unserer Skillleiste. Nehme ich das. Kraftsprung. Du bist immun gegen nicht tödlichen Fallschaden, während du Kraftsprung ausführst. Der Schaden, der Gegnern zugeführt wird, eskaliert mit der Fallhöhe. Okay. Gucken wir mal, ob uns das was bringt. What are you doing here?
Nur kurz, aber cool. Who's next? Anyone? Warte mal, schauen wir da erstmal rein. Oh, wir haben auch ganz viel Loot, sehe ich gerade. We should go now, while the fighting's died down. Can you not hear the screaming outside? She's right. We can't go now. Then when? We should wait. Get them! Keep moving, envoy. The sooner we get where we're going, the better. Envoy over here. Come on. You know this. You practiced with Uncle Capo 100 times. Tight? Not too tight. Warte mal, wie ist Don't denn want das to cut off the blood Springen? flow. Nee, ne? Jetzt ausprobieren, wie das funktioniert, dieser Kraftsprung. Ja, das Springen und dann hocken. Nee. Nee, warte mal, hocken ist ja... Nee, Control, bin ich blöd, nicht W. Ah ja, okay. Geht das so auch? Nee, so geht's nicht. Aber warte mal, das muss ich aufladen. Gucken, ob das auch so geht. Oh, es geht sogar aus dem Stand. Okay. Braucht aber relativ lang zum Aufladen. Okay. You asked for it. Hey. It's easy when you do it.
In the meantime, I'll stay with Dream with us! Na. Jetzt komm. Ach, egal. Wodeca demands your submission. Stand against her and fall. Let's pay Lödwyn one final visit, shall we? This is it, Envoy. The only part that matters. She could use wartet some sie, oder? payback for Naku Kuber, don't you think? Ja. Let's make sure she stays Gut, dead. waffen wir uns nochmal. Hoffentlich kein Absturz. Das wäre sehr schade. There you are. So, you survived the garden. Did you come all this way just to try your luck again? To kill me more efficiently than last time? You'll get your chance. Look around, Envoy. Heelguard should have listened. He tried to bring order through compromise. He failed. Order is meant to be imposed by a stern, guiding hand. Gladly. Why prolong the inevitable? Farewell, Envoy. Famous last words. You won't be missed, Lödwyn. You showed such promise, Envoy. What a shame it has to end like... You sick! Let's take her down! Again! One last time! Wodeca! Queen among queens! Send me your aid! Right! Skeleton Orba! Beg for help from Again! Los. Help me! One last time! Oh, zweite Phase. Okay. Kann es den ganzen Tag machen.
Where are you? No! Don't abandon me now! Mordecai's giving up on her. Now's the time! Mordecai's done with her. Get her now. There was... Wherever Lödwyn is now, she must be seething. Of course, we'd be happy to kill her again, if needed. She's done for. But we're not. Whatever's next, we'll face it. Together. Gods, you're all gonna make me sick. But carry on. Silence falls over Paradis, as though the city is holding its breath. Then you hear it, the ringing of a distant bell, the waving of banners, and cheers of victory. After a short and bloody conflict, the dust has finally begun to settle. There is an absence in your thoughts where Sapadal dwelled. Once, the god of the living lands would have flinched at this rare moment of tranquility. Instead, they are one with the silence. The Paradis militia rallies to you, the outsider who defended them in their hour of need. Whatever happens next, you have won their confidence. You take a moment to reflect on the calm. Not so long ago, you arrived at these shores on a simple errand, which turned out to be anything but simple. The dream scourge is over, and the island has been cleansed of plague. A time of healing and mourning follows. People look to you for answers about the source of the affliction. You tell them the truth, how the origin of the plague has been destroyed, put out of its misery, and leave it at that. The Living Lands is now a colony of the Adiran Empire. New governments replace the old, and imperial law reigns over the frontier. An age of order and discipline is just over the horizon. You showed the rebels of Paradis mercy, but they can never trust the Empire. Instead, they keep to the wilderness, always 2 steps ahead of Adir, only attacking when provoked. That is as close as they come to peace. The refugees of Emerald Stair resettle in Thirdborn, bringing their skills and research to aid the local community. What starts as an uneasy partnership blossoms into a bond of trust. Through shared adversity, they find common ground. In time, the people of Emerald Stair return to their city of Fior Messiverno. However, the Empire does not tolerate forbidden research. Animancy is forced into dark alleys, away from the eyes of the law. The people of Shatterscarp find themselves caught between 2 sides, with Adirans keeping rule over the colony, and Dream Thralls still stalking the hills. Despite the steady flow of Adiran goods, some Thirdborners leave the city, trusting their chances with monsters more than those with an empire. The ones who remain watch with wariness and patience, waiting to see if Adir might let down its guard. For a brief but hopeful moment, Solace Keep opens the fortress doors to the new rulers of the Living Lands, allowing Adirans to come and go as they please. But
the peace does not hold. Lacking patience for the Empire's unyielding demands, Mihala shuts the doors once again, issuing a warning. Those who trespass in Solace Keep will not leave alive. The Adirans waste no time gathering their forces, for an example must be made. For the first time in many years, Kai feels an agreeable restlessness. Not to flee, not to drift, but to venture. He visits the distant shores Tama told him about, and savors the modern marvels, ancient wonders, and breathtaking expanses he beholds. His heart swells, not with grief, but with awe. There is so much to discover, and he will spend his years chasing all of the joy and beauty the world has to offer him. With many of his anxieties and lifelong fears addressed, Marius now feels very differently than he did when he first met the envoy. Still far more comfortable in the wilds than among people, he nonetheless finds that his worries about the unknown were merely self-protection against the traumas of his childhood. Armed with this knowledge, he finds himself more capable of living in civilization, and far less fearful of his home in Galawain's tusks. While he never regains his former place as a warden of Solace, he spends his time traveling between Solace and Thirdborn, acting as a stubborn ambassador between the two. Giada learned much in your time together. How to stand up to authority, how to face the unknown, and how to move on from the past. But her family's unfinished work weighs heavily on her soul. Her inheritance is the burden of achieving the impossible. Such is the life of an animancer. At least now she has the right tools for the job, and new friends to help her through hard times. In a past life, Yatsley was given a task: protect the history and knowledge of the godless. Now, many lifetimes later, she continues upholding that oath. She moves into the library in the garden, spending her days poring over the clay tablets there. But not even the letters from, and rare visit to, her lover help ease the loneliness that fills her days. Alone in your thoughts, you feel endless opportunities stretching out before you. This is the freedom Sapadol never had. You promise to cherish it. The sounds of celebration pull you out of reverie. Many are waiting to greet you with open arms. You take a moment to catch your breath and savor it, because everything is about to change. Ja, das war es, meine Lieben. Avowed. So, wie fange ich an? Geschichte fand ich jetzt okay. Ja? Die Dialoge fand ich viel zu lang, aber das ist natürlich Geschmackssache, wenn man das mag. Es ist in dem Sinne halt schwierig, wenn ich Videos mache, weil es dann unglaublich lange alles wird. Und da wisst ihr selber, dass das... Ja, wer guckt sich schon ein Video an, was über eine Stunde geht? Ja, kann ich aber absolut verstehen. Grafik, brauchen wir nicht drüber reden. Besser geht's gar nicht mehr. Also wirklich, wirklich ganz, ganz tolle Effekte, tolle Grafik, tolle Biome, tolle Architektur. Ich fand das Spiel als solches in der Grafik absolut großartig. Die Charaktere fand ich sehr interessant, die Gefährten. Ja, dass man eben immer nur 2 mitnehmen konnte, fand ich soweit okay. Mehr wären schön gewesen, dass am Ende alle 4 unterwegs waren, fand ich großartig. Wie gesagt, Dialoge habe ich schon angesprochen, waren mir zu langatmig. Ja, Open World hatte es nicht. Und das ist schon sehr, sehr schade, muss ich sagen, weil das Erkunden, Erforschen, Erfahren, das hat hier bei diesem Spiel einen schon unglaublich motiviert. Und wenn man halt dann gegen unsichtbare Wände läuft oder einen Schritt zu viel macht und dann den Instant-Tod stirbt, dann ist es
wirklich schade. Das hätte dieses Spiel als solches eigentlich nicht gebraucht. Und naja, klar, von der Karte, die wir jetzt so am Anfang gesehen haben, von Land der Lebenden, ja, eine Open World wäre schon geil gewesen. Aber dann wäre das Spiel eventuell auch ein bisschen zu groß geworden. Ich weiß es nicht. Ich fand so von der Spieldauer, wir haben, glaube ich, jetzt knapp über 60 Stunden gebraucht. Wir haben alle Nebenquests gemacht. Wir haben natürlich die Hauptkampagne als solches durchgespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob es unterschiedliche Enden gibt. Ich könnte es mir allerdings vorstellen, nachdem wir uns ja in letzter Sekunde auch nochmal umentschieden haben, Sabaldal eben zu töten und nicht sich ihr zu beugen oder sie freizulassen vielmehr. Aber es ist unterm Strich, ist es ein gutes Spiel. Das muss man definitiv sagen. Und natürlich der Preis, ja, ich fand das Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Ich habe es mir einen Ticken besser vorgestellt, aber unterm Strich, ich bin unterhalten worden, ich hatte meinen Spaß, die Kämpfe sind absolut cool, das macht richtig Spaß. Vor allem, wenn man halt so unterschiedliche Möglichkeiten hat, eben unterschiedliche Waffen zu tragen, die auch miteinander zu kombinieren, auf ungewöhnliche Art und Weise. Macht natürlich auch viel Wiederspielwert wieder wett. Wenn man mal sagt, jetzt wollen wir hier nochmal die Geschichte durchspielen und mal irgendwie ein anderes Ende wählen oder mal eine andere Waffe, das ist schon ganz großartig gemacht. Vertonung super, Synchronisation fand ich super, Englisch fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ja, das ist jetzt so auf Deutsch, ohne deutsche Sprachausgabe, fand ich in Ordnung. Ja. Empfehle ich auf jeden Fall. Wartet vielleicht noch ein bisschen, bis es ein bisschen günstiger geworden ist. Und somit schließen wir Avowed, meine Lieben. Ich danke, dass ihr es euch angeschaut habt. Freue ich mich und hoffe, dass ihr Spaß hattet, dass es euch auch ein bisschen was gebracht hat. Und wenn euch das Video als solches oder die Videoreihe gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das entsprechend in die Kommentare reinschreibt. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch und wünsche euch viel Spaß mit Avowed. Wir sehen uns bald wieder, meine Lieben, mit einem anderen Spiel. Bleibt gespannt, macht's gut. Ciao.